Most of the members will have this. How many members have your? ఎంతమంది దగ్గర మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్స్, పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, systems you have, desktops you have, right? So maybe actually what I practically suggest is కొన్ని టిప్స్ చెప్తాం మీకు యాక్చువల్గా 5 to 10 minutes ప్రాక్టికల్గా హౌ యూ కెన్ సెక్యూర్ యువర్ డివైజెస్. ఓకే, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ ఏ సెక్యూర్ మేనర్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఈ డివైస్ వచ్చింది మార్కెట్లో ఐ షుడ్ నాట్ యూస్. ఓకే, బికాస్ యూ ఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. ఓకే, సో మేబీ హ్యాస్ సార్ టోల్డ్ లైక్ అబౌట్ వేరియస్ పాస్వర్డ్స్, ఈమెయిల్స్, మీరు ఎలా పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ స్ట్రాంగ్స్ పెట్టిన తర్వాత కూడా మీరు ఏమంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ కీప్ ఎన్ సమ్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్, రైట్? కానీ మీరు ఒకసారి పాస్వర్డ్ పెట్టిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి కదా దానికి. సో చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఎవ్రీ 3 months or 6 monthsకి ఆర్ 1 yearకి యాజ్ పర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ. ఎందుకంటే యువర్ డేటా ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్. Okay, so what are the data which you are bringing in your laptop or maybe in the form of your hard copy or soft copy is very important, right?